الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأول سؤال أطرحه أنا أفتتح به، سألني سائل قال اهدنا الصراط المستقيم، لقد هدينا وأصبحنا مسلمين والحمد لله. لقد هدينا وأصبحنا مسلمين والحمد لله. ما وجه تكرار هذا الدعاء في كل ركعة من ركعات صلاتنا؟ اهدنا الصراط المستقيم. أولا أحبتي، الهداية تأتي بأحد معنيين، إما هداية البيان والدلالة أو هداية التوفيق والإعانة. أما هداية البيان مبذولة للناس جميعا، البر والفاجر، المؤمن والكافر، ويملكها الأنبياء والمرسلون والصالحون وكل من ورث من علومهم شيئا إلى ما شاء الله. ومن ثم الله جل وعلا قال لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله جل وعلا قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال وهديناه النجدين خير الشر فلا اختلف العقل. وأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى أي بإذن. أما دلالة التوفيق والإعانة لا يملكها إلا الله عز وجل. وفي مثلها يقول الله جل جلاله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا تملك أن تدخل الهداية في قلوب الناس، تملك البيان والدلالة والإرشاد فقط. أما التوفيق والإعانة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فعندما نقول اهدنا الصراط المستقيم إنما نقول الهداية بمعنيها. الهداية بمعنى أن يدلنا على الحق جملة وتفصيلا. أنت هديت إلى الحق جملة عندما هديت إلى الإسلام، لكن الإسلام موقف في كل قضية تمر بك في الحياة تحتاج إلى هداية تفصيلية. ومن ثم كان مجلسنا هذه الليلة فتوى نايت لكي نستهدي على في بعض المسائل التفصيلية التي تعن لنا ولا نعرف وجه الحق فيها. ثم النوع الثاني الهداية بمعنى التوفيق، بمعنى العون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نستعوذ يقولون هذه الكلمة في المصائب. لا حول أي لا تحول عن معصية الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بالله عز وجل. ومن ثم أمرنا في أعقاب صلاتنا أن نقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. So after the dua, the Sheikh said, I'm going to ask the first question that we in our salah always say, Ihdina as-sirat al-mustaqim. We ask Allah and we seek His guidance on the right path. Why do we keep saying this over and over and over? The answer to this question is summed up in a very important concept, that the types of hidayah. There are two types of hidayah that are meant in the Quran. The first one, the guidance of what we call the dilala or the irshad. That is showing the path, clarifying what the path is, showing what is wrong, what is right, what is good and what is evil. And this is basically what Allah subhanahu wa ta'ala has sent for all the mankind with all the messengers. And it means just the general guidance of showing them what the path. This is what Allah subhanahu wa ta'ala meant when He addressed the Prophet alayhi salatu wassalam. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Indeed, you do guide for the right path, meaning you show the path to people. And He also mentioned about the previous nations, فَهَدَيْنَاهُمْ, meaning we guided them, meaning showed them the right path. The other type of hidayah is hidayah to tawfiq, meaning that Allah facilitates that hidayah for you, make it easy for you, and give you the help and the support. And that type of hidayah is what we need constantly. This is what the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when Allah subhanahu wa ta'ala addressed the Prophet alayhi salatu wasalam by saying, وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. You're not the one who would instill the guidance in people's hearts, meaning it only comes from Allah. For us,
Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us and gifted us by the general guidance of Islam, but we still constantly are in need for the hidayah on everything we do, in every aspect of our life and in all our worldly affairs. And this is why we meet here for a fatwa night, trying to discuss what is the command of Allah subhanahu wa ta'ala that He asks of us to do, and what's the right thing that we do. And as such, we're in constant need for hidayat al-tawfiq till we die, bi-idhnillah. So I'm gonna kick off the first question from the audience, and we're still living in the spirit of Ramadan. And the brother is asking, this is a beautiful question, Jazakallahu khairan. Like, how do we maintain the momentum of Ramadan? كيف نحافظ على زخم رمضان يعني بعد انقضائه? And there is another related question also, that we are confident that Allah subhanahu wa ta'ala will forgive us. So how is that reconciled by maintaining the fear of the Day of Judgment, which is we're required to maintain as well? And the other one in the same group, how do we know that our deeds have been accepted and our sins have been forgiven? So that's in the spirit of Ramadan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. بالنسبة للقضية الأولى، كيف نحافظ على المكاسب التي حققناها خلال شهر رمضان؟ أرجو أن لا نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة الكافة. امرأة حمقاء كانت في مكة تقضي نهارها كله تغزل، وتقضي ليلها تنقض وغزلته في النهار، فالنتيجة زيرو. ما أفادت من غزلها شيئا. إن هؤلاء الذين تخرجوا في مدرسة الصوم وعرفوا كيف يمنعون أنفسهم عن الحلال من طعام وشراب أثناء النهار، ينبغي أن يتعلموا من ذلك درسا، كيف يمنعون أنفسهم طوالا عما حرمه الله عز وجل. إن الخروج من رمضان لا يعني الخروج من الإسلام، ولا يعني الخروج من الدين، معنى الخروج من عبادة إلى عبادة أخرى ييسر الله أسبابها ويفتح الله أبوابها. ولم يجعل الله لعبادته أبدا ولا حدا دون الموت. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو ما يكون عند الموت، عندما ينكشف الغطاء فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تعلمت من الصوم ومن القيام ومن قراءة القرآن ومن النفقة دروسا عظيمة استصحبها. حافظ على صيام نافلة بعد رمضان، حافظ على قراءة القرآن بعد رمضان، حافظ على قيام الشيء من الليل بعد رمضان، تستشعر أنك مستصحب رمضان معك على مدار العام. ومن علامات قبول الطاعة السؤال الذي يقول: كيف نعلم أن أعمالنا قد قبلت؟ أن توفق إلى مزيد من العمل الصالح بعدها. إن الله يثيب على الطاعة بالطاعة كما يعاقب على الذنب بالذنب. من جاء بطاعة متقبلة إن الله جل وعلا ييسر له أسباب طاعته ويفتح له أبواب قربات أخرى، وهكذا يظل في صعود المستمر. وعلى النقيض من هذا، إذا جاء بمعصية تراجع إيمانه فأصبح في سفول، فإذا لم يوفق إلى توبة لا يزال في سفول المستمر إلى أن تتداركه رحمة من الله سبحانه وتعالى. الطاعة والمعاصي ولود، الطاعة ولود والمعاصي ولود. الطاعة تلد الطاعة والمعصية تلد التعصية، والمعصوم من عصمه الله عز وجل، والموفق من وفقه جل جلاله. أما قضية أن نكون نحن متأكدون من مغفرة الله لنا، من أين جاء هذا اليقين؟ العبد الصالح يتردد بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخاف ذنوبه. لو أنت متأكد يقينا أن الله غفر لك، يا ريت لو حصلنا هذه اللحظة نسأل الله أن يقبضنا عليها وتدع كفاية في الدنيا، ما حدش أشكال. ولا كبار الصالحين كانوا يقولون هذا بقول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. من هؤلاء يا رسول الله؟ الذين يسبقون
ويزنون ويخافون أن لا يتوب الله عليهم لا ريب في الصديق بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل الله منهم. فنحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. تسمع على يقين لا من هذا ولا من نحن نرجو الخير نطمع في رحمة الله. العبد يتقبل ما بين الخوف والرجاء يرجو رحمة الله ويخاف ذنوبه. في حياته يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء. إذا نزل به مصيبة الموت يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف ليحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. Just a quick reminder here. If you really want your question to be answered, then make sure that it's eligible. We can read it. Otherwise, we're just going to skip through it. If you want to help us minimize the questions, don't write them clearly. So this way we can decrease the burden of questions. So back to the first question, which is how we maintain the momentum of Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala gave a beautiful example by saying, do not be just like a woman who was weaving. And this is an example of a woman who was in Mecca that would be knitting and weaving throughout the day, and at night would undo what she has completed. This is a sign of insanity. During Ramadan, you are dedicated for ibadah, for praying, for fasting, for reciting the Quran. And if you are undoing the reward or undoing these deeds after the Ramadan, it's just like the same example. This is a visual picture that Allah subhanahu wa ta'ala has painted for a woman who's knitting, weaving, and then she undo the work. You call that insanity, right? Remember one beautiful statement the Shaykh has made, that exiting Ramadan does not mean exiting Islam. Exiting Ramadan, finishing Ramadan, that does not complete your Islam and does not allow you to exit Islam. So you have to maintain what you have been disciplined to do during Ramadan afterward, because Ramadan was nothing but a boot camp to give you that momentum, and now it is your job to maintain it. So you need to maintain the sunnah and the nawafil. You need to maintain reciting the Quran, maintaining qiyam al-layl as much as you can, connecting to Allah subhanahu wa ta'ala. And this is how you maintain it till the other Ramadan comes. As a matter of fact, and this is a beautiful tip as well, the second question that asks the sign of the acceptance of the deed is that you maintain these deeds. And as the scholars have said, a good deed would beget a good deed, and a bad deed begets a bad deed. And Allah, this is a lot of people might be heedless of. How does Allah reward for a good deed? By giving you the tawfiq. This is part of the hidayat of tawfiq. To give you the tawfiq, facilitating another good deed. And how does he punish for a sin? By it begetting another sin. Okay? So those who are accepted would always and constantly be given the tawfiq by Allah subhanahu wa ta'ala to do more ta'ah, more obedience and more deeds to Allah subhanahu wa ta'ala. Now, the concept of forgiveness, we are certain that Allah is forgiving. Allah, Tawwab, Ghafoor, that's what we're certain of. You cannot be certain that you are forgiven. Does that make sense? So there is difference. We are certain Allah accepts the dua, gives the tawbah, gives the maghfirah. But you have always to be in doubt. Okay? يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. And you have always to be swinging between the fear of the adhab of Allah subhanahu wa ta'ala and His wrath, but always hopeful is His mercy, or His forgiveness, of His tawbah. And that was the condition of the most devout scholars and even the messengers. This is when Aisha radiallahu anha asked the Prophet alayhi salatu wasalam about the ayah. Those who do
their deeds, but in that state they maintain a state of fear. Are those who are committing sins, who are stealing, who are committing even major sins? The Prophet ﷺ said, no, the daughter of the Siddiq. These are the people who are doing good deeds, but yet they're in fear that their deeds are not going to be accepted. And they're remembering when they return to Allah subhanahu wa ta'ala. So in summary, maintaining the momentum of Ramadan is by dedicating your time after Ramadan and being perseverant, steadfast on the ta'ah that you maintained during Ramadan, and always maintaining that hope of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala and fearful of His wrath subhanahu wa ta'ala. I'm very biased here because I got a lot of medical questions, medical fatwas, and that certainly perks me up. But at the same time, I want to focus on some of the tazkiyah aspects. So this is a very good question. I truly thank the brother or the sister who asked this question. What's the way to memorize the Quran for those who got older and they don't have much? Is that better to work on memorizing the Quran, or just dedicate all the time to at-tadabbur, reciting the Quran with tadabbur? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. لا شك أن التوفيق أن تضرب في كل غنيمة مسلم، أن تجمع بين القراءة المتدبرة وبين محاولة الحفظ لاستصغار في الغيب بعض ما يمكنه تحصيله من كتاب الله عز وجل، تضاف إلى قائمة الحفظة من جانب وإلى قائمة المتدبرين من جانب الآخر. لكن لا يكن همك نهاية السورة أو الحرص على الكم. أنا قرأت اليوم 10 أجزاء، أنهيت القرآن في أسبوع، هذا شيء جميل إذا صاحبه تدبر. أما إذا كان لا يجوز حنجرتك بغير تفقه ولا تدبر ولا تعقل، هذه مشكلة. وأنا أعتقد أن من المصاحف الجميلة التفسير الميسر. في تفسير صغير على هامش المصحف بقدر حجم الآية تقريبا. لو أنت تقرأ عينك وقعت على هذا التفسير بصورة سريعة تتدبر معنى الآية، تنجلي صورتها أمامك، تعرف فيما يتحدث الله عز وجل، عما يتحدث الله عز وجل. إن الله يخاطبك من خلال الكتاب. كان السلف الصالح كانوا يرون أن القرآن رسائل من ربهم إليه، رسالة أرسلها لك رب، الله يكلمك. لما يقول يا أيها الذين آمنوا يخاطبك أنت لا يخاطب أمة قد خلت فقط ولا أمة قادمة فقط، بل يخاطبك أنت. فعش هذا المعنى، تدبر كتاب الله عز وجل، فهذا نصيبك من التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الذين لا يتدبرون كأن قلوبهم مغلقة مقفلة عليها أقفال من الخارج، يعيشون في الدنيا، يقرؤون القرآن مئات المرات ويخرجون من الدنيا ولا يزال على قلوبهم أقفال، بل تفتح هذه الأقفال. فأنا أنصح بقوة بمسألة التدبر، وأنصح بكتاب التفسير الميسر، لأنه جاهد مجموعة من المشايخ وليس جاهد مفسر واحد، وبطريقة ميسرة ومنظمة ومرتبة وجميلة جدا جدا، وأظنه مترجم أيضا. فهذا موجود وهذا موجود بإذن الله. أما الحفظ، لا شك أنك عندما تستظهر بالغيب شيئا من كلام الله عز وجل فهذا زينة ووقار وجمال، وهذا هو الذي به تلقى يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تتلوها. So, a wise person is the one who tries to get a share of every good deed, the one who tries to get a share of memorizing the Quran and also comprehension of its meanings. It is very important to maintain the recitation of the Quran, but the quantity is not what sufficient. You really have to understand what you're reading, and this is why it is recommended that you read the Quran
with its tafsir. There is a very nice tafsir that comes on the margins of the Mus'haf. That's a tafsir al-Muyassar, which is the effort of so many scholars. So you can read the Quran and always, can match what it means by the words or the brief commentary that is associated with it in the margins. It's very easy, very simple to read, and like I said, it is the effort of many scholars, and it is available in different languages as well. So make it a habit that whenever you read the Quran, read it with its tafsir. So that makes it very easy for you. With regard to memorizing the Quran as well, the one who recites the Quran by heart is the one that Allah will give the dignity and that will beautify. These are the people that Allah or the angels will address in the day of judgment, that read and escalate. This is what's going to elevate your level in the Jannah. And the angel will say, like, recite and keep elevating. And recite as you were reciting in the dunya, and your status, your level in paradise, is at the last ayah you will be able to recite. Meaning the more you recite, the higher you would get, and this is where you're going to stop in the Jannah. And I'm just going to mention to those people who think it is not possible for people to memorize Quran when they're old, this is a misconception. Alhamdulillah, there is always capability of people to memorize the Quran. I've seen people, the last one I've seen, subhanAllah, he finished the Quran, memorizing the Quran, at the age of 83. Because we've always been taught that, when you memorize things as a child, al-ilmu fi as-sighar kan-naqshi ala al-hajar. A lot of people apply the mukhalafa, that if you're old then you cannot memorize the Quran. That's not true. It is easier, of course. We want to encourage our children to memorize the Quran as early, when they don't have distraction, when they have plenty of time, when it's easier for them. But that doesn't mean if you're old you cannot memorize the Quran. There is always, alhamdulillah, the barakah and the ni'mah. And the people who are sincere, then Allah will give them the tawfiq to finish the Quran. So do not that discourage you, and do not have a preconceived assumption that, it is impossible to memorize the Quran. It is always possible, inshallah. And this is a quiz for you. How long does it take you to memorize the Quran if you memorize 2 ayahs a day? 7.5 years. Easy answer. 2 ayahs a day in your car, just keep reciting back and forth, and 7 years, excluding because some of the main surahs, they're very well known. In 7 years you become a hafiz, bi'idhnillahi ta'ala. So again, there is no excuse. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ Subhanallah. But someone asked me, they want to have a baby, and they were asking about the IVF, the in vitro fertilization. But before we get to the baby, we have to get to the marriage first. So the first question is someone asking, if they want to get married, are they allowed to meet a prospective woman at public, like a coffee shop, to talk and sit in public, and how many times are you allowed to talk to them? So قبل ما نوصل للبيبي نحكي عن الخطوبة بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابتداء، إذا ألقى الله عز وجل في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم. بل إن كثير من أهل العلم يرجحون عدم علمها، حتى إذا لم تناسبك لا تجرح مشاعرها ولا مشاعر أهلها بإعراضك عنها وتركك لها. الحديث بالمعروف مع من تريد أن تخاطبها في غير خلوة ولا ريبة، وكان الحديث بالمعروف في غير خلوة ولا ريبة بقصد التعرف عليها تمهيدا لخطبتها أو استدامة خطبتها. إن كنت قد خطبتها سلفا ذلك أمر مشروع. في هذه الدائرة تكون حركتنا، والأولى أن تطرق باب أوليائها وأن تأتي البيوت من أبوابها لكي تحافظ على هيبة وعلى حرمة العرض الذي نشأنا فيه كجالية المسلمة من خلال دينها.
ومن خلال مواريث نبيها وما سطرته أقلام فقهائها، إنما ينسجون حجابا ينسجون يعني من العفة ومن التصون ومن الوقار أسوارا تحيط بالمرأة لكي تضعها في هذه الهالة الكريمة المنورة. ففي هذا أرجو أن تدور يعني أن يكون فلك حديثنا أكثر من هذا. أخشى أن يفضي إلى ما لا تحمل عقباه، وأن نتدرج من المشروع إلى الممنوع، ومما يقبل إلى ما لا يقبل. الله تعالى أعلم. So we start by saying if someone sees a potential lady and has the intention for engagement, so with that intention, it is allowable for that person to look at her to see if she's going to be someone that he likes. And scholars have said it's better not to tell her actually, so she's not offended by rejection. Then the next step is talking to her. It is allowable to talk to her so long it is decent, it is not in seclusion, and it is done in dignity, in a public place. So there is no doubts, there is no suspicions. And what would be better than that is knocking the doors of her parents and maintaining that decorum that we have been blessed in Islam, and not violating the traditions, the noble traditions that we have maintained. Beyond this, it might be concerning that you would move from what's been lawful to the unlawful, and what has been pure and acceptable to what is doubtful and unacceptable. And you can do that as much as it is needed till your heart settles. So there's how many times? I mean, there's sometimes you get 10 minutes, sometimes you get more than that. It's just whatever is enough for your heart to settle, maintaining that pure intention to Allah subhanahu wa ta'ala. طيب, related to that, because before we talking about conceiving the baby, someone is asking that their work requires traveling in mixed gender groups. Is it permissible to ride in the car and travel in mixed groups? السفر المختلط في السيارة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أما كونه السفر مختلطا، فالأصل أن السفر كله كان يكون مختلطا. إذا ركبت طائرة مختلطة، المواصلات العامة كلها مواصلات مختلطة، ليست خاصة لأمريكا ولا بغيره، إلا تكون سوف تسافر بسيارتك. أما أي وسائل مواصلات عامة الأصل فيها الاختلاط، الطائرة، الحافلة العامة كذا. لكن السؤال، هل يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم إذا كان ليس سفر معصية وليس فيه ربا؟ لا شك أن هذه من مواضع النظر بين أهل العلم الذي اختاره مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا، وأصدر فيه قراره في مؤتمره حول نوازل الناشئة خارج ديار الإسلام. قال إن الأصل أن تسافر المرأة مع محرم، لكن يجوز لها مع إذن الولي ومع الرفقة المأمونة أن تسافر لمصلحة شرعية معتبرة إذا كان لها محرم في بلد وصولها أو إذا أمنت عليها فيه الفتنة. يبقى مرة ثانية، الأصل أن تسافر المرأة مع ذي رحم محرم أو مع زوج، لكنه يجوز عند إذن الولي وعند توافر الرفقة المأمونة أن تسافر لغرض مشروع إذا وجد لها محرم في بلد الوصول أو أمنت عليها فيه الفتنة. ذلك يدل على موقع المجمع أنجى أونلاين. So when we talk about the travel, most of the travels you do is actually mixed travel. That's public transportation. When you go in an airplane or a train or in a bus, you have mixed groups. So it is allowable to do that, so it is safe. But the question that should be asked, is it allowable for a woman to travel on her own or without a mahram? And the original and the default ruling that she should have a mahram. And the scholars have debated this, and the Amjad Council took the position that it is allowable for the woman to travel without a mahram if her guardian, meaning either her
parents, her father or her husband or whoever who's in charge of her, allows her, and she has trusted companionship, that she's safe, and that at her destination she would either have a mahram or she's safe and secure in that destination. Besides that, then if there is a fitna or if there is any doubt, then it is not allowable. Now, we get to marriage. Before the baby, you need a house, right? And a credit card. So we answered this question last time, but since it is very practical a question, and it's very related to marriage too, asking if it's allowable to use a credit card. And then we'll move on to the house, and then the baby, and then organ donations after death. So we got you from conception to death, inshallah. بطاقات الائتمان. البطاقة التي تخول لك الحصول على السلع أو الخدمات دينا. هذه معنى بطاقة الائتمان. تختلف عن الديبت كارد. الديبت كارد تنفق من مالك. هذه لا تثريب عليك لا استخراجها ولا في استعمالها. لكن عندما تصرف على المشروف الكريدت كارد، البطاقة التي تتيح لك أن تحصل على السلع أو الخدمات دينا. وطبعا لو افترضنا أن هناك مصرفا إسلاميا سيخرجها ويصدرها ويتيحها على الناس بغير اشتراط الزيادات عند التأخر عن الوفاء، فلا حرج فيها ويصبح من التعاون المشروع بين الناس. لكن المشكلة أن الأصل في بطاقات الائتمان أنها تشترط عليك عند التأخر عن دفع المواقيت المطلوبة فيها، تفرض عليك زيادة يعني ربوية، ومن هنا نشأ إشكال. هل يجوز الدخول في العقد مع وجود شرط فاسد؟ الأصل لا تدخل في عقد مع وجود شرط فاسد حتى وإن عزمت على أن تفي بالتزاماتك في مواقيتها. لكن يعني نظرا لعموم البلوى ومسيس الحاجة وندرة البدائل أو انعدامها تقريبا، فهناك رخصة في استخدامها في حدود الوسع، في حدود قدرتك على الوفاء، مع ضبط التزامك بالآجال المضروبة فيها، حتى لا تقع تحت طائلة هذا الشرط الربوي الذي عجزت عن إبطاله قانونا فأبطله عمليا بأن تفي بالتزاماتك في مواقيتها. وأرجو أن تنتبه لمعنى مهم جدا يغفل عنه كثير من الناس، أن تكون نفقاتك في حدود إمكاناتك، لأن هذه البطاقة تستدرجك إلى إنفاق خارج إطار الوسع والطاقة. الذي يدفع فلوس كاش يشعر بألم الدفع عندما يستخرج من جيبه النقد الكاش. الذي يستخرج بطاقة الائتمان هي شخص لا يشعر بشيء. متى يشعر به؟ نهاية الشهر عندما تأتيه الفواتير الكارثية. فانتبه أيها المحب لقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ليس من سعة البنك، من سعتك أنت. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. تذكر أن نبيك كان لا يصلي على من مات وعليه دين، كان يقول: صلوا على صاحبكم. اذكر هذا المعنى جيدا، واجعل نفقاتك في حدود قدراتك وامكاناتك. بارك الله فيك. فإن احتجت إلى استعمال هذه البطاقة ثم غلب على ظنك القدرة على الوفاء وكنت ممن يضبطون أمورهم ويلتزمون بها، أرجو أن تكون هناك رخصة في هذه الحدود، والله تعالى أعلم. So if the credit card is issued by an Islamic financial organization that maintains all the rulings, then there is no question about this. That's an easy answer, that it is lawful. However, what we deal with, like credit cards that are based on interest, and in their contract they have a contingency that if you do not fulfill the payments in a certain term, then you're going to be subject to paying interest, and that is where the impermissibility comes. And that contract basically is flawed, and in its origin that should not be taken by a Muslim. However, because of its practical need and because of its common use, there has been a rukhsa dispensation that is made allowed, so long you undo that contingency with your application and practice, meaning you always make the payments on time,
So you do not violate the application and the practice of that contract, and basically allowing them to fulfill the flawed contingencies in the contract. That said, we have to remind that do not go beyond your means and do not spend more than what you have. And remember what Allah subhanahu wa ta'ala says, like consume and spend within your means. And those who are not able to do, then they should be conservative. Remember that the Prophet sallallahu alaihi wasallam would not pray the janazah on a person who's in debt, actually, and would say, like, you guys pray on him. So a wise person that would not violate these rules and would not go beyond their means and would not be subject to the impermissibility. So related to that, a person said he lives in an Arabic country and he was subject to a certain need and he took a qard, ribawi, a loan ribawi, and he didn't know that it was haram. Of course, if you're in an Arab country, there is nothing haram, right? So everything's halal. So now he's not able to afford making these payments. How does he make tawbah, and how does he get out of this trouble, knowing that the bank is not going to forgive these interests? يعني أولا مسألة التوبة ينبغي أن تكون من المحكمات التي لا يختلف فيها ولا يختلف عليها. أن يستشعر الندم على ما كان، وأن يعزم في المستقبل على أن لا يعود، وأن يجتهد في إصلاح الحاضر الحال ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الحقيقة ما دام قد دخل في مصيدة البنك يعصر عليه أن يخرج منها غير أن يدفع ما عليه. نقول له نظريا أنت يلزمك أن تفي برأس المال. إن استطعت أن تتخلص من هذه الزيادة بطريقة لا يعرضك لفتنة ولا لعقوبة ولا تكون به في مواجهة ومصادمة مع الأنظمة والقوانين التي تحملك ما لا تطيق، فافعل. لكن يعني أحسب أن هذا عمليا يعصر جدا جدا. فالتكليف مناط من القدرة. إذا كنت لا تقدر إلا على أن تفي بأصل المال والزيادة الروية فافعل واجعلها توبة، ولا تعد إلى ذلك في المستقبل مرة أخرى. وأنا بلتمس عذر النسبي التعليق على الكلمة اللي في فعلا احنا عندنا يعني بعض كبار المنتسبين الى العلم يقولون ان فوائد البنوك ليست من الربا، بل اصبح هذا هو الراي السائد المتبنى رسميا، واصبح يعني قصارى ما يتطلع اليه اصحاب الراي الاخر ان يعتبر الراي الاخر. يعني ايه بيعملوا كده على جنب، خليكم انتوا في البيت، انتوا المينسترين يعني، وخلونا احنا راي اخر. قصارى ما يتطلعون اليه ان يكونوا رايا اخر. فانا اعلم كثيرا من العامه الذين لا يستقبلون دينهم الا من خلال هذه المصادر المدخوله المخلوطه، ونسال الله لنا ولهم العافيه. على كل حال لا يثبت حكم الخطاب في حق المكلف الا اذا بلغ. واوحي الي هذا القران وانذركم به ومن بلغ. ومن دخل في قرض ربوي متأولا أنه مشروع بناء على فتوى عالم ضمره أو كذا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني يرجى إن كنت أبرمت هذا القرض وأنت إليه من التحليل، يرجى أن يعفى لك عما سلف، لأن الخطاب لا يلزم حكمه إلا إذا بلغك. أما بالنسبة للمستقبل وقد بلغ الآن، ينبغي أن تنتهي على الفور، أن تتخلص من آثار هذه المعاملة ما استطعت، ما عجزت عن التخلص منه لا حول ولا قوة. So I start by saying that I do understand why a person, especially in an Arab country, would do that, because people don't know, and there have been many opinions that have been prevalent that it is allowable. They don't consider the bank interest as part of the riba. And now they're ambitious to make this at least like a variation or another ijtihad, another opinion in fiqh. And that is unfortunately been the case in so many countries.
We do understand and excuse this person who might have thought that it is okay to do that. And however, as Allah subhanahu wa ta'ala said, فَمَنْ جَاءُهُ مَوْعِظَةٌ, whoever gets a reminder and knows what is right, what's the truth, then has to stop, has to repent to Allah subhanahu wa ta'ala. And this is the time to do it. For Allah will only hold a person accountable if they know of the ruling. If they're ignorant of the ruling, then they're forgiven. Now you know what the ruling is, then it is time to undo that. How do you do that? It requires a sincere tawbah to Allah subhanahu wa ta'ala by having the remorse for the sin that has been done, having a sincere and certain devotion to Allah not to do it again in the future, and also to undo the damages related and the sequences related to that act. In this case, basically, making all the payments as much as you can. You're responsible for the capital. If there is a way that you are forgiven the interest, then that is okay. If not, then you're stuck in this situation and you can give a priority to these payments till they're completely done and you're off the hook. While we're talking about it, because before you get the baby, you have to get the house, right? So this is not truly just about the house. We understand the ruling and the statement made by Amja about buying a house by Islamic finance or by non-Islamic finance. If someone wants to have an investment on an individual loan, can they use the same ruling for a house for the purpose of investment? And in the statement and declaration of the Amja, there was always using the technical word of darura, the need. How is the need tuqaddar? How is it estimated and how is it defined? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. أما مفهوم الضرورة وربط مشروعية شراء البيوت بالتمويل بالضرورة، هذا في المرج التقليدي. لما تتعامل مع المرج التقليدي لابد أن تكون تحت وطأة الضرورة. ومن تحقق هذه الضرورة انعدام البدائل الإسلامية. إذا وجد بديل إسلامي يمكنك من التمويل الإسلامي فلست في حالة ضرورة لأن تتعامل مع البنك التقليدي. إذا انتقلنا إلى التمويل الإسلامي، تقرير أمجا لم يقل ارتباطها بالضرورة، قال ارتباطها بالحاجة. الحاجة أوسع من الضرورة نسبيا. الحاجة ما يتضرر من ترك، أما الضرورة لا يبلغ الضرر فيه الانتهاء بحيث لا قبل لك بالحياة بدونه، لكن مفهوم الحاجة أوسع من ذلك. يعني تطبيق هذا الكلام، الحاجة إلى السكن يقابلها الحاجة إلى الاستثمار. الناس في حاجة إلى استثمار لأن عندهم فضول أموال ويريدون استثمارها، والبدائل معظمها مشوبة ومخلوطة. فهذا وجه من أوجه الاستثمار الذي يمكن أن توجه إليه فضول أموال الناس عند الحاجة إلى قنوات استثمار مشروعة. إذا عندها بدائل أخرى أنقى أصفى فلا شك أن الأولى بك أن تفعل ما هو أنقى لكسبك وأرضى لربك وأقرب لك إليه. أما إذا لم يوجد فالحاجة إلى الاستثمار كالحاجة إلى السكن. الناس هنا فضول أموال يحتاجون إلى استثمارها ويحتاجون إلى توقي التعامل مع المسارات الربوية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فهذه حاجة من جنس تلك. والله. So we start by talking about the need. When we talk about the need, that applies to the traditional mortgage, and that is not what is used in the Islamic mortgage or the Islamic financing system. The need is defined by, or the durura, to be clear, that anything if you miss, then it's going to lead to perishment, basically. You will die, basically. That's lack of food, lack of medicine, lack of shelter. Okay? So it is the severe adverse perishment that might affect and afflict a person. What Amja used was not the durura, used the haja.
Okay, so there is necessity, that's the darura, and the need, that is the haja. The need is less than that. Something that if you miss, you would have hardship, you would have tough time, but it wouldn't lead to perishment, right? And that is basically what the Amja has used. That's the definition for it. And this is basically the state or the case when we're using about the residence. So the residence is a need, and the Islamic finance or the Islamic mortgage is lawful for that. Similar to that need is the need for the investment. Okay? Because when you have extra money, you don't want to have it stagnant, you want to invest in it, and the same ruling applies to that. It is advisable always to resort to the pure sources of investment, the pure sources of earning, and as much as you can. And when there is any doubt, you do what's the best available. Does that answer that question? Alhamdulillah. But overall, it's okay to utilize it, or do I have to? It has to be based on a specific judgment. It is allowable, inshallah. Islamic finance, that's the haja. It is a haja. طيب, now I'm just going to talk about a couple of questions because they are related somehow. Can a menstruating woman enter the masjid to attend a ceremony of nikah? دخول الحائض للمسجد بغرض حضور عقد نكاح أو طلب العلم. بسم الله. Could you repeat that? If you choose to go conventional, Okay. not use Islamic financing, such as guidance residential, if you choose to use Yeah. what is the ruling on that? We got it. ايش السؤال؟ إنه إذا اختار الإنسان إنه يروح conventional mortgage مش الإسلامك finance فما الحكم في ذلك؟ لقد ذكرنا في بداية جواب السؤال السابق أن التعامل مع البنك التمويلي ومع التمويل التقليدي مناطه الضرورة وليس الحاجة. والضرورة تعني شدة الحاجة وانعدام البدائل. الحاجة ماسة جدا والبدائل منعدمة. فهذا هو مناط إمكانية التعامل مع البنك التقليدي والتمويل التقليدي. حيث ما وجد التمويل الإسلامي ينبغي أن تلجأ إليه وأن تصبر على ما يكون فيه أحيانا من عسر أو تعقيد في بعض الإجراءات وخطواته أو حتى في ارتفاع نسبي في تكلفته وقيمته. هذا ثمن الطاعة وثمن يعني والله فاصبر عليها. So we've answered this question already by saying that a conventional mortgage would only be allowed in severe necessity. Okay, that would lead to perishment. And that would be allowed only, again, severe necessity and lack of alternatives, which is the Islamic finance. Then if there is an alternative and someone chooses to maintain a conventional mortgage, then they're engaged in haram, basically. And this is what needs to be undone and resort to the lawful alternatives that are available in the market. They can refinance with an Islamic. What? They can refinance. Yeah, you can refinance with the Islamic institution. يعني عفوا إن كان السؤال عمن تورط بالفعل في شراء بيت ويسأل عن كيفية التوبة منه، الحقيقة هذا كان قرارا لأمجد في آخر المؤتمر الآن، وعنده ثلاث خيارات. الخيار الأول أن يعمل إعادة تمويل لدى شركة إسلامية. الخيار الثاني أن يجتهد في دفع ما استطاع من المال زيادة عن القسط الشهري، لأن كل مبلغ يدفعه يستقطع من الأصل ويسقط مقابله من الربا، وبالتالي نحن نسرع إنهاء هذه المعاملة والخروج منها. وآخر شيء إن تمكن أن يبيع الكل ويخلص منه إذا كان هذا لا يمثل خسارة ماحقة مستأصلة بالنسبة له.
So the Amja discussed this, how do you get rid of a conventional mortgage and make tawbah, and they gave 3 different scenarios. The first one is to refinance using an Islamic financial institution. The second one is to pay that mortgage off as much as you can by just making the payments faster and against the capital. And of course there is a glitch because sometimes you're not allowed to do this, so you have to be mindful of that. The third thing, that if selling the house does not result in a loss to you, just sell it and buy a different property or something like that. But make every effort basically to get rid of that mortgage as soon as you can. Back to the woman coming to the masjid for the purpose of attending a ceremony or attending a lecture or something like that. بالنسبة لدخول المرأة الحائض إلى المسجد قضية اجتهادية بين أهل العلم، والذي اختاره مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا القول بالترخيص للمرأة الحائض التي تحفظت وجاءت من أجل مصلحة معتبرة، أن تحضر مجلس علم في هذا المجلس أو أن تشهد عقد النكاح أو نحو ذلك من الأغراض المشروعة، فلا بأس بهذا على أن تتحفظ حتى لا يتناثر الدم. طبيعة حفظ حاصل في زمننا هذا بالوسائل التي تحفظ بها النساء في العالم. وللخروج من الخلاف ينبغي أن تخصص في المسجد قاعة متعددة الأغراض لأصحاب الأعذار، وتكون ملحقة ويتمكن من يكون فيها من شهود مجالس الخير والانتفاع بها. لكن اختيارها من في الجملة رجحت القول القائلة بأن هناك رخصة للحائض إذا تحفظ أن تأتي إلى المسجد لتشهد خيرا مجلس علم مع عقد نكاح وتجعل نشاط إسلامي عام، لا بأس بهذا مع التحفظ. ثم ندب القرار إلى الخروج من الخلاف بإعداد صالة متعددة الآراء لأمثال هذه الحالات. So this question is subject to ijtihad. There are multiple and variant opinions in fiqh regarding this issue. What the Amja has selected, their position on that particular issue, is that it is allowable for a woman during her menses to come to the masjid for a good cause, for a meaningful purpose, such as attending a lecture, just like we have, or attending the nikah ceremony. And the Amja position also recommended that in order to get out of this dispute and out of this controversy, every masjid should have a multi-purpose hall, separate from the musalla, where people, whether they have menses, and anyone can go there and attend these functions. Of course, the woman who comes to the masjid during the menses should be safe, meaning there is no basically way for contamination. Just like people do this is taken for granted in our time. In the older days, there was basically recommending to use protection and diapers and all that stuff. Alhamdulillah, this in our life, this has been a resolved issue. Related to this as well, أجر الجماعة للمرأة 25 أو 27 درجة، يعني صلاتها في بيتها وصلاتها في المسجد، يعني حضور الجماعات مع الصلوات الخمسة في الجماعة حتى تحصل 25 و 27 ضعف. نقول لها يا سيدتي، لقد رمت امرأة الماروت في زمن النبوة، اشتكت النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجال فضل علينا بالجمعة والجماعات والجهاد وكذا وكذا. قال لها: أبلغي من ورائك من النساء أن حسن تبعض إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. حسن تبعض إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله، أن تقري عينه وأن تحسني عشرته وأن تحسني التباعد له، يعطيك الله به ثواب رباط المرابطين وجهاد المجاهدين وثواب الجماعة مع الذين صلوا في الجماعة ومنعت منها لأنك وقفت عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. الخلاصة الجواب: إن حسن تباعد إحداكن لزوجها يعدل ذلك. وقال هذا النبي عليه الصلاة والسلام. So a woman asked the same question to the Prophet ﷺ, wanting to achieve and realize the great reward of attending the Jama'ah. And the Prophet ﷺ
told her that maintaining, being a good wife, maintaining good household, beautifying yourself for your husband, maintaining good relationship, that would give you the same reward as the reward for the jihad, and you will get the reward of the jama'ah. The Prophet ﷺ is the one who ordered the women that their praying at home is better than praying at the masjid for the women, and that with the intention, inshallah, and the sincerity, Allah will still give you that reward. طيب, now it's time for the baby, inshallah. حكم التلقيح الاصطناعي او الانابيب او IVF استزراع الاطفال صدرت فيه قرارات من معية معاصرة خلاصتها في كلمة موجزة. إذا كان الحيوان المنوي من الزوج وكانت البويضة من الزوجة وكان الرحم لنفس الزوجة، هذه العملية مشروعة مع الاحتياط حتى لا يحدث اختلاط بين النطف. أي تغيير في هذه المعادلة، الحيوان المنوي ليس من الزوج دونيشن مثلا، لأن الزوج حيوان عنده مقتولة ميتة مش موجودة، أو المرأة ليس منها البويضة، أو استؤجرنا رحما آخر خارجيا، أي خلل في هذه الأمور الثلاثة ينعكس على مسألة البطلان والتحريم. الحيوان المنوي من الزوج، البويضة من الزوج، الرحم من نفس الزوجة، اتفقوا في المجامع الفقهية المعاصرة على هذه المعادلة. So the question about the IVF conception, in principle, it is allowable with the three contingencies: that the sperm has to be from the husband, okay, and the egg, the ovum, has to be from the wife, okay, and the conception has to take place in the mother's womb, the uterus. So there is not a surrogate mother in that state. If these contingencies are met and fulfilled, then there is no problem, and the many fiqh councils have issued these fatwas, and it is approved, inshallah. Of course, there have to be precautions taken in order not to allow mixing and errors and mistakes, and these things happen, by the way. So, but in principle, inshallah, it is allowable. So I'm going to ask a follow-up question, actually. Is it allowable to do IVF with the purpose of selecting the gender of the baby? Someone, they have 17 girls and they want the 18th to be a boy. Can't just go for IVF. لقد عرضت هذه القضية على المجمع الفقهي وكان قراره فيها أنه يجيزها بالوسائل الطبيعية ولا يجيزها بالتدخلات الجراحية. يعني إذا فيه وسائل طبيعية، غسول معين، اختيار أو توقيت معين، أي وسائل ليس فيه التدخل الجراحي لأن ما جاز التماسه بالدعاء جاز التماسه بالوسائل. يجوز أن تسأل الله أن يرزقك ولدا ذكرا، فهب من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فما جاز التماسه بالدعاء جاز التماسه بالأسباب الطبيعية، لكن المجمع الفقهي تحفظ على قضية التدخلات الجراحية بعمليات لاختيار حيوان معين أو غير معينة تحقق هذه So, in principle, it is allowable for you to ask Allah to give you a male, a child, right? And whatever is allowable to make dua for, then you can take the means to reach that goal. And that's why the Fiqh Council have concluded that it is allowable to do that by natural means, basically having the intercourse during certain days, certain foods, whatever. I think now you have the certain diets and certain things. But the council remained reserved about using interventions like surgicals by selecting certain sperms and the egg and that. So that is not considered something permissible. For the surrogacy, if the egg is from the wife and the sperm is from the husband, why is surrogacy not allowed? عم بيقول إنه إذا كانت البويضة من الأم والنطفة من الرجل فلماذا لا لماذا يحرم إنه
السرقة يعني امرأة أخرى تحمل الجنين؟ سؤال جيد، وكان هذا موضع نقاش داخلي. كان المجمع الفقهي بالرابطة يقول إذا كان للرجل زوجتان وإحداهما عندها مشكلة في الرحم، فلو أخذ هذه النطفة الأمشاج ووضعها في رحم الزوجة الأخرى كان هذا اعتبره مشروعا لأن كلا الرحمين حلال له. لكن استدرك على هذا المجمع الفقهي في منظمة المؤتمر الإسلامي وقال إن هذا الكلام غير مشروع، لأن من الأم الله جل وعلا يقول إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكر من القول وزورا. واتفق المجمعان بعد هذا على قرار إجماعي بينهم على أنه لا بد من تحليل المسألة على هذا النحو. الحيوان منه من الزوج، البويضة الزوج، الرحم من نفس الزوجة وليس للمرأة الأخرى. So this is a very astute question, and the Fiqh Council with the Islamic League had some internal debate actually about this, and they concluded initially that okay, if a man has two wives, then one has a problem with conception, then the other one can conceive and be the surrogate mother, right? Resolved. But then the other Fiqh Council said, well, who's the mother now? Allah subhanahu wa ta'ala clearly mentions their mothers are those who give birth to them. And then all the councils concluded that you cannot have a surrogate mother because it is not going to be clear who the mother. It's a very, very sophisticated issue. People do, this is part of PhD thesis to go into this. But that's in conclusion that it was not allowable. So we had the baby now, it's time for death. So I'm going to reward, there are two questions, one about mirath, about inheritance, and one about organ donation. I'm going to reward the one who wrote neatly and clearly and used colors. If organ donations after death is allowable, التبرع بالأعضاء بعد الموت وقبل الموت. التبرع للأعضاء في حال الحياة مشروع إذا كان قد غلب على الظن أن المتبرع عليه سينتفع بهذا، وكان المتبرع لا يتضرر تضررا يفوق المصلحة التي تدخل بالطرف المقابل، ولم يكن العضو المتبرع مما يحمل البصمة الوراثية زي المبايض أو الخصيتين أو نحوها. الرحم ليس مما يحمل بصمة وراثية، يجوز أن ينتزع الرحم من امرأة لامرأة أخرى، هذا اتس اوكي، لا يحمل بصمة وراثية لامرأة بعينها، ولا ينبغي أن نتكلم في هذا في طويل كبير، لكن هذا هو ما اعترف عليه الحاكم بجامع الفقه. هذا بالنسبة لحال الحياة. بعد الموت الأمر أوسع طبعا مع الأعضاء تحمل البصمة. جميل. طبعا الشرط في هذا أن يكون على سبيل التوسع. لا يصلح أن تكون أجزاء الآدمي محلا لمعارضة وبيع وشراء. الآدمي محترم كشخص كامل ومحترم أعضاءه كأجزاء، فلا يجوز أبدا أن تكون محلا لمعارضة ببيع وشراء ونحوه. لكن الفقهاء يريدون أن نوقف شيء على سبيل المكرم، على سبيل الهدية، مش إنه الشيشة وصفقة ودين والكلام ده. لا يصلح أن تكون أجزاء الآدمي محلا معارضة منها. أما مبلغ يدفع مكرمة هبة هدية عطية بغير مشاحة ولا مساومة ولا مفاصلة، الأمر في ذلك أوسع نسبيا. طب واحد قال افترض أنا بموت ومحتاج لعضو، والطرف الثاني ما رضيش يدفعه لي إلا إذا طلب مني مبلغ كبير. افترض أمام هذه الحالة، خلاص هذه الحالة يكون العقد حراما من جانب وحلالا من جانب. زي الرشوة عندما تتعين سبيلا وحيدا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة فإنها تكون رخصة من جانب باذلها وسحتا من جانب آكلها. So
The topic of organ donation has been researched extensively. While a person is alive, it is allowable with certain conditions. It's a matter of weighing benefits and risks. So if there is, anticipated benefit for the recipient, and there is not a major risk on the donor, then it is okay. Keeping in mind that this is not selling and it is not a negotiable issue, okay, and you put a price tag on it and you go up. No, it should be complete donation, okay? Now, if the recipients and the recipient's family wants to reward the donor afterward, it is okay if they want to give him whatever they want, so long there is not a negotiation. It is not a transaction, buying and selling. If a person, let's say they want to, the only way to survive is to get that organ from a donor who is not a true donor, who wants money in return of that, and that's the only way to do it, then it is okay. So one person would have a halal side, halal arm with a contract, and the other one would have the haram arm. This is what you do, bribery in certain countries. I mean, alhamdulillah, we have samples from all over the world who know this firsthand, that when a bribery is the only way to get the job done, when it is valid job and there is no way around it, I see people smiling there, they know what I'm talking about, then it is okay to do it, and the haram is for the one who is receiving it. It has to be made clear that the exception applies to whatever carries the DNA, basically. That's the eggs, the ovum or the ovaries, or the testes, basically, with the sperms, because that is the genetic lineage and that is excluded. When we come to the issue for organ donation after death, then it is okay. I mean, that's more extensive because there is no harm on the deceased person. With one reservation, for people who are in comatose state or vegetative state or brainless state, that has to be studied, because if someone is not dead, then you don't want to kill him by taking their heart or by taking, Same thing if someone's alive, you don't want to have him donate their brains, even if they're not using it. So. الموت كما عرفه الفقهاء يقولون إما موت جذري الدماغ أو توقف القلب والتنفس توقفا نهائيا لا رجعة فيه. إذا مات جذر الدماغ فالشخص يعتبر ميتا طبيا، ميتا فقهيا أيضا، لكن لا تجرى عليه أحكام الوفاة إلا بتوقف القلب والتنفس توقفا نهائيا. يعني ما نقدرش في المرحله اللي قبل كده اللي هو لسه موت جزء الدماغ بس القلب والتنفس موجود كده باجهزه تصنيعيه، ما نقدرش نفتح المرحله دي ونشيل القلب ونشيل اعضاء الكبد وكذا وكذا. ينبغي ان لا يجرى عليه ذلك الا بعد ان يتوقف القلب والتنفس توقفا نهائيا. على كل حال هذا هو عليه الفقه في هذه المرحله، المستقبل غيب، لكن الذي عندنا من الفقه في هذه المرحله ان احكام الوفاه لا تجرى بموت جذر الدماغ. مش هحطه في القبر، مش هدفنه لان جذر الدماغ مات ولسه في تنفس باجهزه، لا يجرى في كفنه ولا يضيق في لحده الا اذا توقف القلب والتنفس توقفا نهائيا تمت العمليه. والعده وكل الاحكام الشرعيه من يعني عده الوفاه من كذا، كل هذا بتوقف القلب والتنفس توقفا نهائيا وليس بمجرد موت جسم. So it has to be clear here that we have two definitions of death. The medical one, which is the brain death, that's by the brain stem death, actually, when the major functions in the brain stem cease to happen. And there is the ritual concept, the ritual definition. That is basically the stoppage of the heartbeat and respirations. They're both considered death, but when it comes to the brain stem death, the ritual rules do not apply, meaning the woman does not start her iddah. You cannot harvest their organs and you do not distribute the inheritance. You cannot take them unless, there is complete cessation of the respirations and the heart. So that's a very practical issue related to the organ donation.
explanations, and it has to be made clear. There is a way around it, actually, but it's beyond this session. I think we stop here. We very much took, alhamdulillah, every single question except the one that I couldn't read. Well, I can read actually, but inshallah we'll address it next month بإذن ta'ala. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير على حسن الاستماع والصلاة الله أكبر الله أكبر الله